Shikues nderuar, ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në takimin ton të përditshëm në Mani Report. Unë jam Genta Dobra. Shkurtimisht, para se të kalojmë tek ekonomia, ndalemi te zhvillimet kryesore të ditës për te ekonomisë. Zgjati vetëm 60 sekonda votimi për heqjen e imunitetit të Sali Berishës në kuvend, pak kapsolla, një flakadan. Nuk penguan dot votimin që la pambrojtje parlamentare. Njeriu që shënoi tranzicionin 33 vjeçar shqiptar dhe që tani numëron orët drejt arrestit dhe hetimit për korrupsion. Kuvendi i Shqipërisë ka njoftuar zyrtarisht SPAK për heqjen e imunitetit të Sali Berishës. Letra që mban firmën e kryetares Lindita Nikolla i është dërguar prokurorisë së posaçme. Lulzim Basha i ka bërë favorin e fundit Sali Berishës. As ai, as deputetet e tij nuk shkuan në votim, megjithse kishin premtuar votën pro heqjes së imunitetit të Berishës. Kështu Berisha mori me veten në ikje të gjithë Partinë Demokratike. Rrjedhja e gazit nga një bombull që përdorej për ngrohje i shkaktoi vdekje një 56 vjeçari nga Tirana. Ngjarja ndodhi në një hotel të Maliqit, ku 56 vjeçari ishte akomoduar me një grua. Kjo e fundit është jashtë rrezikut për jetën. Policia e Reshenit ka arrestuar në 2 operacionet të ndryshme 3 persona të cilët dyshohet se do të kryenin vrasje. Ata lëviznin me kalashnikov me vete, me fishek dhe gati për qitje. Rekord shifrat e turizmit për këtë vit. Shqipëria ka pritur më shumë se 9.5 milion shtetas të huaj gjatë 11 muajve. Sipas dhënave të fundit të Instat, në raport me të njëjtën periudhë, një vit më parë kanë hyrë në vend më shumë se 2.4 milion vizitorë të huaj. Peshën kryesore sigurisht e mban edhe turizmi shqipfolës, me vizitorët nga Kosova, ndjekur nga italianët, spanjollët edhe anglezët, por nuk kanë munguar edhe vizitorët nga lindja e mesme apo dhe Afrika. Shifrat zyrtare të turizmit konfirmojnë numrin rekord të shtetasve të huaj që kanë vizituar Shqipërinë për gjatë periudhës janar-nëntor. Sipas të dhënave të Instat, në vend kanë hyrë 9.5 milion shtetas të huaj në total, ose 2.4 milion turist më shumë krahasuar me një vit më parë, e përkthyer në përqindje 33.3% më tepër se në vitin 2022. Europianët mbajnë peshën kryesore në numrin e të huajve që kanë preferuar të shijojnë bukuritë e Shqipërisë, kryesisht nga vendet e Europës jugore, si italian e spanjoll, por nuk mungojnë edhe turist nga Europa veriore e lindore. Risi gjatë këtij viti kanë qenë edhe shtetasit e ardhur nga lindja e mesme apo Afrika. Vera ka pasur fluksin më të lartë të turistëve që kulmuan me 2 milion shtetas që hynë në Shqipëri vetëm gjatë muajit gusht, ndërkohë të ardhurat vetëm për periudhën janar-shtator ka përderën e 3.2 miliard eurove. Pritshmëritë janë edhe më të larta për vitin që vjen. Institucionet shtetërore, por edhe operatorët turistik, presin një rritje me gati 35% të turistëve të huaj, të cilët pritet të arrijnë në 13 milion. Po ashtu gjatë këtij viti edhe shqiptarët kanë udhëtuar më shumë. Sipas Instat, numri shtetasve shqiptar që kanë dalë nga Shqipëria gjatë 11 mujorit 2023 është 6.3 milion, duke u rritur me mbi 20%, krahasuar kjo me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Jemi në prag të festave të fundvitit, por sa shpenzojnë shqiptarët, ku i kanë orientuar blerjet e tyre në të prag fundviti? Ka një pjesë e mirë e tyre që kanë ndjekur edhe këtë tendencën tashmë për të dalë jashtë vendit për të festuar, po ku po orientohen buxhetet e tyre në këto festa? Kam në një komunikim të drejt për drejt zonjën Eriola Hoxha, eksperte për ekonominë. Kënaqësi t'ju kem sot në Mani Report.
Për të bërë një analizë të shkurtër, sa po shpenzojnë shqiptarët në këto prag festash, po themi në raport me vitet e kaluara, si është trendi? Përsa takon shpenzimeve të fund vitit, është bërë një traditë tashmë që në ekonominë shqiptare, muaji dhjetor shënon një rritje të përgjithshme të nivelit të produkteve të shportës, por dhe të ushqimeve tradicionale, bazë për çdo fund dhjetori. Çmimet janë ato të cilat prej 2 vitesh kanë një vlerë relativisht lartë krahasuar me vendet e Europës. Në Shqipëri ende nuk janë stabilizuar, ndërsa përsa i takon muajit dhjetor, nga viti në vit, por edhe duke u bazuar tek rezultatet dhe statistika zyrtare të Instatit, çmimet kanë besuar një rritje kryesisht për produktet e shportës dhe ato të cilat përbëjnë produktet kryesore dhe tradicionale të festave të fundvitit. Në këto kushte, me çmime relativisht të larta, të rritura edhe më shumë se sa produktet bazë të disa muajve më parë, shqiptarët duket se po shpenzojnë më shumë, por me çmime më të larta, vëmë re që fuqia blerëse e qytetarëve kryesisht ka rënë dhe po zëvendësohen me disa produkte kryesore dhe produktet shtesë apo produktet e luksit në thonjza janë përjashtuar për mos thënë që nuk blihen fare ose blihen nga një pakicë e vogël e qytetarëve, të cilët kanë të ardhura të larta mbi pagën mesatare. Pra pavarësisht festave, kemi orientimin po një lloj tek artikujt bazë të shportës, produktet e luksit më pak. Sigurisht, sepse pjesën më të madhe të popullsisë shqiptare përbën ajo me pagë mesatare dhe me pagë të ulët. Por mos flasim për pjesën tjetër të cilët kanë të ardhura të pakta ose jetojnë kryesisht nga pensionet sociale apo për kraja sociale. Për kategorinë të cilët ka një pagë mesatare më të madhe ose të barabartë me 100.000 lekë të reja, unë do të preferoja të mos të kushtonin vëmendje sepse këta të fundit kanë aftësi paguese për të mbuluar shpenzimet e tryezës së festave të fundvitit pavarësisht rritjes së nivelit të përgjithshëm të çmimeve. Vëmendja duhet përqendruar tek ata me pagë mesatare dhe me pagë të ulët, të cilët duket se ka rënë fuqia blerëse dhe janë përqendruar vetëm tek produktet kryesore të shportës të festave të fundvitit, sepse kryesisht me të ardhurat që disponojnë mund të blejnë vetëm disa produkte kryesore, gjithmonë duke ju referuar çmimeve relativisht të larta që janë prej 2 viteve, ku në Europë janë stabilizuar dhe në Shqipëri ende jo, si pasojë luftës gjeopolitike për territor Rusi-Ukrainë, që me sa duket në vendin tonë për shkak të mungesës së konkurrencës dhe funksionimit të tregut të lirë, çmimet vazhdojnë të jenë të pakontrolluara dhe janë njësoj si para më të larta si para 2 viteve. Nëse do të bënim një retrospektiv në kohë ose më saktë ligjet financiare e kanë të qartë që në kohë krizash të brendshme ose të jashtme, të ndikuara nga faktorë të brendshëm ose të jashtëm, çmimet asnjëherë nuk kthehen në gjendjen e mbarshme, por dhe në gjendjen që janë aktualisht për pjesën më të madhe të qytetarëve janë kryesisht të papërballueshme. Duke shtuar dhe faktin se në prag fundviti rriten edhe artificialisht, po megjithatë është vënë re dhe një tendencë për të kaluar festat e fundvitit për te kufive, po shfrytëzohet edhe kjo pjesa e fluturimeve low cost. Si e keni parë këtë? Ndoshta kjo është për një kategori të veçuar të qytetarëve, por ajo që unë do të këshilloja është që qytetarët i kalojnë festat e fundvitit në vendin tonë në mënyrë që të kemi sa më shumë të ardhura dhe pse jo dhe turistë të huaj në vendin tonë, pasi ne kemi shifra relativisht të larta nga turizmi. Për fat të mirë kemi një turizëm gjithëpërfshirës që përfshin çdo sezon, por një këshill si financiare do të ishte mirë që për kushtet ekonomike që jemi, festat e fundvitit dhe shpenzimet kryesisht për festat e fundvitit të jenë këtu në vendin tonë. Pastaj është zgjedhja e lirë e qytetarëve në varësi të ardhurave të tyre dhe buxheteve të tyre familjare. For foreigners, and especially for ambassadors, and first and foremost for American ones. Not a single one yet has left this country without regretting the end of a tenure, and many witnesses have confirmed time and again that they haven't been able to remove Albania from its privileged corner
in their hearts and in their minds. If someone will help me with a glass, I ask you to join me in wishing in their absence a very new year to all of them, and may the eagles of this country help them in the way ahead. So cheers to your predecessors who are not here anymore, and I'm sure they are very jealous of you tonight. And while you are invited for a joyful moment in this new gem of Albania's young agrotourism industry, which opened the doors tonight for the first time to host us, I want you, and this is out of script, to join me in an applaud for the people that made this beauty happen, Blerina and her husband. And I wish that everyone that is still capable of watching another speech of mine today from the camera to come here. Blerina Farm in Laknas, wonderful. And unfortunately, I still have to bring here the tremendously daily pains of Gaza after the horrors of October the 7th. It is my duty, and frankly, everyone's duty, to not be silent about that in every possible occasion, while devastation of monumental proportions is going on under the world's watch. Without moving an inch from the very firm position that there is no place for Hamas and its likes in the world we want to live in, we Albanians cannot accept the perpetual denial of the screaming right of the Palestinian people to have their own safe place in this world, their own rights to give birth and grow their children in their own state. I know very well that guaranteeing such a basic condition for the millions of ordinary Palestinians is too much easier said than done, as it is in fact too much easier said than done for the Jewish people to live in their land without anyone questioning its right to exist. But nevertheless, it is not too difficult to assess that so much violence and destruction cannot be the long-term solution for both Israel and Palestine. Let me wish that the new year will bring in the lifting spirits of peace and reconciliation, and evade the dark spirits of war and devastation from the Holy Land, where people of all faiths deserve to live in harmony as children of the same God. I wish that the new year will bring also the light of peace for the Ukrainians, who have continued to fight all the way against a ruthless aggressor, and will always have our solidarity and unwavering support. It has been a good year for Albania, though, and I want to thank you all for having been our good companions in a journey of hope, ambition, and hard work to transform this country in the Western Balkans of Europe. I can't be prouder of the friendship we have nourished and strengthened during this journey, and I can't thank enough our friends,
of the European Union, for the stronger support we are getting from them. Their change of attitude towards Albania and the Western Balkans in general would have been unimaginable until not very long ago. It means the world to us, and we don't take it lightly, but with the full burden of responsibility that increases in every step that gets us closer. Our progress in the accession talks has just started, and thanks to more than 1,000 of women and men engaged the last 14 months on behalf of Albania on 777 subjects of the screening process, we have started this new demanding process of transformation with the right foot. It was far from easy to envisage the top performance of such a large national team. But it wasn't at all easier to envisage Albania's soccer team on the top of the group at the end of the Euro 2024 qualifiers. Nevertheless, both happened this year, and both are strong reasons to ask more from ourselves and to never stop working to become better in every field and every time we play. Albania is doing better, but the best is yet to come, and I'm more than sure, that the coming year will be better than this one, which has been our best year so far. The tourism boom will be followed on 2024 by a much bigger success story, which will open a new chapter of beyond 10 million tourists. 2024 will enter as the year with the lowest public debt since we took office, and with the highest revenues. Thanks to important improvements, we are prepared to implement in tax collection while not increasing any single tax. LEC has never been stronger, inflation is back to the normal rate, and more private investments, local and foreign, will pour in the country's economy. Average salary in the public sector will rise to a record high 900 euros, followed by a further significant increase of wages in the private sector and further decrease of unemployment, which will go below 10%. New big infrastructure and energy projects will be launched. From the Blue Corridor, new segments, which will be a big game changer for the whole region. From the new gas pipe that will connect the renewed Vlora thermal power plant to the new solar and wind plants. And let's hope that finally, after years of hard work and harder patience, we'll have in the coming year. Here it finishes my script, and guess what? I stopped writing because I was very afraid that it would be another long speech. I believe that it's enough to speak now about what's next. It's much better to look forward for it. And I'm convinced that this beautiful place, with the extraordinary Albanian wines, with the music that I hope will be at the same level of the taste that has created this place, with these great friends around, it's more than enough to continue this beautiful evening. It has started beautifully, and experience shows that this kind of traditional evenings of the end of the year start beautifully and ends even better. Thank you all, and if I can get again this glass,
I want to raise a toast for, first of all, your families. Because at the end, they are the one that pay the price for all your work out of home, for all your also quite entertaining life in Albanian politics out of home, and for all you have to do while they have to wait for you. And in the same time, I want to say the same for the families of my colleagues here, who have an even more difficult task because they have not only to wait home for us, but they also to hear terrible things about us during the day. And in conclusion, drinking for all your families, I want also to join in it a toast for my own family and for my better half. She gets better and better, I get worse and worse, but this is how it is. And so cheers for your families, for your kids, for your loved ones, and may all of them, together with you, of course, have first a very healthy new year, second, a very joyful new year, and thirdly, a very successful new year. Thanks. Ishte kryeministri Edi Rama në takimin e fundvitit me përfaqësues të trupit diplomatik në Shqipëri. Ne këtu mbyllim edhe Mani Report. Unë ju falenderoj shumë që na ndoqët bashkë ndaj.